herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Unbegrenzte Rezepte. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte abonniert jetzt, so verpasst ihr keinen leckeren Rezept mehr. Heute zeige ich euch, wie man einen indischen Masala Chai zubereitet. Also mit ohne weitere Verzögerung, lasst uns beginnen. Zuerst gebe ich eine Tasse Wasser in einen Topf und lasse es aufkochen. Sobald das Wasser gut gekocht ist, füge ich einen Esslöffel Teepulver hinzu und lasse alles weiter kochen, damit der Tee sein volles Aroma an das Wasser abgeben kann. Masala Chai ist ein sehr aromatisches Getränk, das mit vielen duftenden Gewürzen zubereitet wird. Deshalb gebe ich ein kleines Stück frische, zerdrückten Ingwer, ein kleines Stück Zimt, 2 Nelken, ein Sternanis, und 2 Kardamom hinzu. Jetzt gieße ich eine Tasse Milch hinzu und lasse den Tee mindestens 5 Minuten weiter köcheln. Schluss füge ich einen Teelöffel Zucker hinzu und lasse den Chai noch etwa 5 Minuten weiter köcheln, damit sich alle Aromen gut miteinander verbinden.
Das war's. Unser Masala Chai ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Probiert mal dieses Rezept unbedingt zu Hause aus. Ich treffe euch in meinem nächsten Video. Bleiben Sie dran. Bitte liken, teilen und abonnieren meinen Kanal. Bis dann. Tschüss. Nandri.